السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ الأولى بكالوريا. اليوم غادي نبداو بالجزء الأول من الوحدة رقم 1. التلاميذ اللي طلبوني على أنهم نبدا لهم بالوحدة رقم 1 باش يستعدوا من الآن، يستعدوا للعام اللي ماجي، للإنجليزية العام اللي ماجي. وكنشكر هاد التلاميذ، كنشكرهم بزاف وكنحييهم على هذه الشجاعه ديالهم، على هذا الروح ديال العمل ديالهم. اذا هذا هو الجزء رقم 1، هذه الوحده رقم 1 غنبداو بها بسم الله. Alright, so hi everyone, welcome again to this English course presented to first year bac students and presented by Ahmed Sayar. So today we are going to go to part number 1, unit number 1. طبعا الحال كما قلت لكم first year bac students ticket to English unit number 1 which is entitled education. غتكلم على education وبطبيعة الحال this is part number 1، هذا الجزء رقم 1. بسم الله على بركة الله. the content شنو نقراو اليوم؟ نقراو reading, vocabulary and listening. alright، نبداو بسم الله على بركة الله. يكون الكتاب حداكم ونبداو. starting up البداية عندكم هنا واحد مجموعة الصور A B C D and E. education، إذن هذه الصور كاملة ديال education. describe the pictures A to E. نوصفوا هاد pictures هذه شنو عندنا في الصورة هنايا. إذن هنا هذا الشيء كامل كيتكلم على studying at school is one part of the education. بطبيعة الحال الدراسة، الذهاب إلى المدرسة هو جزء من التربية باش نكونوا واضحين. اوكي، so إذن في الصورة هذه so this picture talks about childhood, a little child. okay, so it's talk about childhood الطفولة. B here we can notice family members, family أعضاء ديال العائلة. here we talk about geography and place، كنتكلموا على geography وكذلك كنتكلموا على الأماكن. here we talk about religion, space كذلك space بالخصوص. and here we talk about society المجتمع، تكلمنا على مجتمع. in your opinion which is the factor that affects education the most؟ شنو هو العامل اللي كيأثر على، ترجعوا تشوفوا هذا شنو هو العامل اللي كيأثر على education بزاف؟ بطبيعة الحال واش هي family or childhood or society على حسب. classify the factors suggested above in terms of importance. شكون هو اللي مهم هنايا؟ واش place, religion, family, childhood شكون هو اللي مهم في التربية؟ واش الطفولة أو العائلة أو المكان أو المكان الجغرافي أو الدين أو المجتمع؟ على حسب اللي كتشوفوا نتوما شكون اللي عنده تأثير بزاف على التربية. alright، ندوزو التمرين الثاني. classify the factors used above in terms of importance. إذا غادي نحاولوا نرتبوا ديك العوامل factors affecting education، العوامل اللي كتأثر على التربية أو التعليم، غادي نرتبوهم على حسب الأهمية. إذا الأولية كنظن family العائلة، geography and place، society، traditions العادات and childhood. Are there any other factors that can affect the education of children؟ واش هناك عوامل أخرى اللي تقدر تأثر على التعليم ديال الأطفال؟ بطبيعة الحال habits العادات، culture ثقافة، traditions تقاليد كتأثر هي على التربية أو التعليم ديال الأطفال. ندوز دابا reading. reading عندكم واحد التكست اللي هو هذا. قبل ما نقراو before you read discuss with your partners the following questions. إذا نناقشوا هذه الأسئلة. who are better at languages boys or girls؟ شكون أحسن بالنسبة للغات، واش الأولاد أو البنات؟ قولوا they are all the same، كاملين بحال باش من لا نزعج الطرف الآخر. B who are better at mathematics and physics؟ عاود I think girls are better. أو girls or boys ممكن نقولوا واحدة ما كاينش بالضبط شي إحصائيات ليا. who are more disciplined in school؟ هنا في الحقيقة ما خصوش يكونوا both. girls are more disciplined ماشي مشكل. who participate more in classroom activities؟ شكون اللي كيشارك؟ girls هما اللي كيشاركوا بطبيعة الحال. alright، شوفوا حنا التكست اللي عندنا هنا. do girls do better than boys at school؟ واش البنات كيعطيو احسن، كيعملوا احسن في المدرسه من الاولاد؟
ونشوفوا هاد التكست هدايا اللي كيتكلم على هاد القضية هادي. While I was growing up بينما أنا أنمو I myself heard a lot about boys doing better than girls. بنفسي كنت كنسمع على أن الأولاد أحسن منا كيعطيو أحسن في المدرسة in school. Girls participated less than boys in class. البنات كانوا كيشاركوا أقل من الولاد. I read somewhere هذه قريتها في شي موضع آخر. Maybe that explained why they showed less grasp of important concepts. هذا ممكن أن هذا يبين علاش كانوا يكتسبوا أو كيفهموا أقل بعض المصطلحات أقل من الولاد. On some tests, perhaps the problem was that teachers and parents had lower expectations of girls' mathematics and science ability and didn't encourage girls as much. ربما الأساتذة والآباء كان عندهم توقعات بالنسبة للبنات ديالهم بخصوص الماتيماتيك والعلوم على أن القدرة ديالهم ناقصة وبالتالي ما كانوش كيشجعوهم. Or maybe it was gender stereotypes أو لربما نمط هذه فكرة نمطية لأن البنات ما يقدروا يعملوا والو which make girls want to focus more on their body اللي كان كيخلي البنات يركزوا غالبا على الجسم ديال المظاهر rather than their brain بدلا من أن يركزوا على العقل ديالهم. إذن هادشي اللي هذا هو الصورة النمطية أن الإنسان كيقول البنات كيركزوا على الشكل ما كيبغيوش يقراو in order to be more attractive to boys باش يكونوا attractive to boys مثيرين. Something was going wrong for girls anyway everyone agreed on that. شي حاجة كانت ماشي هي ديك بالنسبة للبنات وكلشي متفق على هذه المسألة هذه. But when I went to universities لاحظوا هنا هادشي اللي ملي كان كيكبر كان كيسمع هادشي في المدرسة ولكن ملي مشى الجامعة most of my fellow mathematics students were women. الأصدقاء ديالو اللي كانوا كيقراو مع الرياضيات كانوا الأغلبية ديالهم women. I went to statistics school and again it was mostly women. مشى للشعبة ديال الإحصائيات ولقى الأغلبية ديالهم بنات. In fact these days 57 of university students are women. 57% ديال التلاميذ هما بنات. And most bachelor's degrees being awarded nationwide go to women. والشواهد ديال الإجازات وداكشي كانوا في المستوى الوطني كانوا كيمشيو الأغلبية ديالهم للنساء. That may now be true of master's degree as well وكذلك في الماستر. If the trend continues إذا كملت المسألة بهذه الطريقة in just a few more years doctorates and professional degrees will also go to more women. إذا كملت الطريقة بهذه المسألة هذه فشهادة ديال الدكتوراه غتبقى تمشي دائما للنساء أكثر من الرجال. Younger boys and girls also show differences. الولاد صغار وبنات صغار كذلك كيبان فيهم هذا الفرق in academic performance في العطاء الأكاديمي. In one direction girls do better. إذن أكيد منطقية لأن البنات كيخدموا أحسن. In 4th, 8th and 12th grades girls score higher in writings and reading. في المستوى الرابع والثامن مستوى 12 البنات كيسجلوا معدلات عالية في الكتابة reading than do boys في القراءة and are roughly equal with boys at mathematics وتقريبا متساويين في الرياضيات مع الولاد in those grades في هذه المستويات. Girls used to be behind. البنات كانوا كيكونوا دائما هما وراء الأولاد. If the trend continues they will outperform. كيكونوا لاصقين فيهم ولكن إلا كملت بهذه الطريقة هذه راه غادي outperform يعني غادي يكونوا أحسن من الولاد at mathematics throughout elementary middle and high school في الابتدائي وكذلك في الثانوي الإعدادي. إذن هذا هو الشرح ديال هذا النص هذا. ندوزو دابا نشوفوا شنو الأسئلة اللي عندنا. Which sentence summarizes best the ideas in each paragraph. شنو الجمل اللي كيلخصوا لنا الأفكار في كل باراجراف. الفقرة رقم 1 Something was going wrong for girls anyway. الفقرة رقم 2
In fact, these days 75 of university students are women. فقرة رقم 3. Younger boys and girls also show differences in academic performances. Performances in one direction, girls do better. Decide if these sentences are true or false. حاولوا تقرروا تشوفوا واش الجمل صحيحين ولا خاطئين. Justify your choice. حاولوا ما أمكن تبرروا الموقف ديالكم سواء خاطئين ولا صحيحين. According to the writer حسب الكاتب, in the past boys did better than girls, especially at maths and science. True. B. At university there are more boys than girls nowadays. False. In 4th, 8th and 12th grade, girls do better than boys at writing and reading. True. هذه شفناهم كلمة صحيحين. Alright, answer the following questions about the text. Why did girls show less graphs? علاش البنات كانوا يفهموا ولا كيبانوا على أنهم كيفهموا أقل من المصطلحات أقل من الولاد في الامتحانات؟ جواب because they participate less in the classroom لأنهم كيشاركوا أقل. Why did girls focus more on their body؟ علاش كيركزوا بزاف على الجسم ديالهم in order to be more attractive to boys باش يكونوا أكثر إثارة بالنسبة للولاد. Who get more master's degree nowadays؟ شكون اللي كيحصل على master degrees nowadays؟ Men or women؟ Women. Which educational system do you think is this text is about؟ هاد التكست علاش كيتكلم؟ شنو النظام التعليمي كيتكلم عليه التكست؟ بطبيعة الحال this text is about formal education كيتكلم على النظام التعليمي اللي هو العمومي. vocabulary شوفوا شنو عندنا في الفوكابولري وهاد الكلمات خصهم يتحفظوا ضروري. complete the map with the verbs related to schooling جميع الأفعال اللي عندهم علاقة بالتمدرس education. learn, educate, study, graduate, succeed, acquire, do the homework. إذا learn هي تتعلم, educate تتعلم هي, study تدرس, graduate تتخرج, succeed تنجح, acquire تكتسب, do the homework هي كتقوم بالواجب ديالك. Choose the appropriate words from the list to complete the paragraph below. إذا نختاروا الكلمات اللي عندنا تما degree, scholarship, graduate, abroad and research. غادي نختاروهم ونشوفوا شكون اللي غادي يعملوا ديك الفراغات. إذا at the end of this year Layla will graduate from high school غتخرج من الثانوية and get her degree in plastic arts. As she is a very ambitious girl, she is thinking of going abroad كتفكر على أنها تمشي برا to carry on her higher studies and be able to conduct more research because there are big libraries there. She knows that it is very expensive to study in a foreign country, so she will try to get a scholarship. غتحاول تحصل على منحة to cover her expenses باش تغطي على المصاريف ديالها. Find the correct words or phrases for the given definition. The time between lessons. Break. Break هو استراحة. A table that shows when lessons begin and end كنسميوها timetable. timetable هو استعمال الزمن. The place where students play during recreation time كنسميوها courtyard. كنسميوها كذلك playground. A set of sheets of paper on which you copy your lessons كنسميوها notebook. Small bag for your pen كنسميوها pencil case. The room where students conduct scientific experiment كنسميوها laboratory. Alright, شوفوا دابا function. Function في هذه الوحدة عندنا نشوفوها single sex schools. single sex schools هما المدارس اللي خاصة إما بالبنات أو بالأولاد. Read the following conversation and answer the question below. Have Alex and Susie decided on where to send their children? واش أليكس وسوزي قرروا على فين يصيفطوا ولادهم؟ قراو التكست الله يرضي عليكم وجاوبوا. دائما التمارين اللي كنعطيكم هنايا حاولوا ما أمكن الله يرضي عليكم أنكم تقراوهم يعني تعملوا التمارين عاد ديك الساعة تخرجوا. Alright, نشوفوا الجواب ديال السؤال. No, they haven't. Alright, شوفوا شنو عندنا هنايا. فين هما العبارات اللي عندنا في التكست ديال expression opinion والعبارة ديال agreeing. agreeing هي ملي كتتفق كتبين على الاتفاق. disagreeing هي المعارضة. So he thinks هذه عبارة. It seems to me هذه عبارة. Agreeing I agree with you أتفق معك. I can't agree more.
disagreeing وعندك I share the same view تا هي. disagreeing Alex and Susie can't agree. well it's quite true but. إذا هادو جوج العبارات اللي كنستعملوهم when disagreeing اللي ما كنتفقوش مع شي رأي معين. إذا هنايا state your opinion about the following and make your partner agree or disagree. إذا هنايا غنعطيو الرأي ديالنا وغنشوفوا الصديق ديالنا واش غادي يرفض أو لا غادي يقبل. say what school subjects are the easiest, the most difficult and the best. I think the easiest school subject is English. I guess the most difficult school subject is French. I suppose the best school subject is science. طبعا الحال هنا ممكن تقولوا I agree with you, I don't agree with you. Say which is better, studying in the morning or in the afternoon. As far as I'm concerned, studying in the morning is better than studying in the afternoon. هنا ممكن نعارض. Well, it's quite true, but I think that studying in the afternoon is better than studying in the morning. أو تقولوا I agree with you. تقولوا مثلا I share the same view. For me, say whether male teachers or female teachers are friendlier. For me, male teachers are friendlier. نعرض هذا الرأي. I can't agree with you. أو لا I disagree with you. لا أوافقك الرأي. D. Say which are better, single-sex schools or co-educational schools. In my opinion, co-educational schools are better. Co-educational بمعنى المدارس اللي هي مندمجة اللي فيها البنات والولاد. Are better. Alright, تجي دابا listening بطبيعة الحال عندكم هذا التكست هدايا اللي هو غادي نحاولوا نسمعوا له وديك الساعة نشوفوا هاد الأجوبات. بسم الله. Unit 1, listening. High school was quite a good experience for me, really. My high school wasn't a fantastic school, but I had lots of good friends and some good teachers. Yeah, I think I came out of it relatively unscathed. Okay, I think I loved my high school. That was the best part of my whole school life because I had my best friends there and a bunch of good teachers. A lot of hard work and studies, crying happy moments. It was really tough because we had our final exams in high school and it's like all Indian exams, quite difficult. But we had great fun too. We did a lot of joint studies and made wonderful friends. I have to admit I loved high school. I thought high school was the best. It's a really good time, you know. You know, you play sports, you're in clubs, you're hanging out with your friends. But what I remember most about high school, though, is that I thought it would never end. I mean, at that point, you've only been in school your entire life, and I remember thinking, you know what? I'm always going to be a student. They're never going to let me out of school. But eventually, they did. High school was a very good experience for me. During my high school years, I was having a lot of trouble at home, so school was where I went to escape all my problems. And I really put myself into my work, and I love my teachers, and a lot of us are still friends. So yeah, high school was great. All right. Okay, so before you listen, think about your primary and lower secondary schools. فكروا في المدرسة الابتدائية والثانوية واش عندكم شي ذكريات ولا. من بعد قالوا لكم you listen to 4 people غتسمعوا لهاد الناس اللي يتكلموا على التجارب ديالهم في الثانوية. Find out شكون اللي عجباتو شكون اللي ما عجباتوش الهاي سكول، شكون اللي عجباتو الثانويه، شكون اللي ما عجباتوش. نبداو بنيلي يونايتد ستيت واش عجباتو. نبداو بجيمي ما عجباتوش. من بعد عندنا كيتيا عجباتها، ياسين عجباتو، ونيلي حتى هي عجباتها الهاي سكول ديالها، يعني عجباتها الذكريات ديالها في الهاي سكول. Alright, listen again and find out who. شكون اللي had trouble at home when he or she was at high school. شكون اللي كان عنده مشكل في الدار ملي كان في الثانوية. طبعا الحال هنا نيلي. Who didn't finish? Who didn't find his school fantastic? شكون اللي ما جبرش المدرسة ديالو رائعة؟ جيمي. Who had great fun during high school? شكون اللي كان
كيعجبو الحال عندهم وقت استمتاع بالهاي سكول ديالو هنا كيتيا. through though high school would never end. شكون اللي thought شكون اللي كان كيظن على ان high school ما عمرها ما غتكمل. هنا هذا ياسين. Alright, thank you for watching. This is the end of part 1. كنتمنى على ان تكونوا عجبتكم هاد part 1. طبعا الحال before you see you later, before you leave, do not forget to like, share, follow and subscribe. كنتمنى على ان يكون هاد الجزء هدايا عجبكم. عملته تقريبا في الساعة 2 الليل من بعد واحد نهار كامل ديال المتاعب، وكنعتذر الا كانت شي اخطاء ولا شي حاجة. شكرا بزاف ونتلاقاكم في الجزء الثاني ان شاء الله.